Comme pense l'amour, on imagine généralement une histoire de jeunesse, avec toute la passion et l'intensité des premiers sentiments. Mais à 60 ans, je n'aurais jamais imaginé que l'amour frapperait à nouveau à ma porte. Et encore, moins que si serait quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de si différent de moi. Puis me mettrai au défi de vivre une expérience que je n'aurais jamais cru possible. Je sais que beaucoup d'entre vous se demanderont comment est-ce arrive? Comment une femme comme moi, à plus de 60 ans, peut tomber amoureuse d'un homme plus jeune? Je me suis posé la même question lorsqu'il est entré dans ma vie. Mais ce que j'ai vécu était bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'était un voyage de découverte de SOI, de dépassement de SOI et surtout, d'acceptation que l'amour n'a pas d'âge. Mais avant de vous raconter tout ce qui se passe, je tiens à vous dire que cette histoire n'est pas un conte de fées. Elle n'a pas été facile. Il y a eu des peurs, des doutes et même le jugement des autres. Cependant, ce qui se passe m'a montré que l'amour est bien plus qu'une question d'âge, et que nous avons tous le droit de vivre une histoire d'amour, authentique et transformatrice. Même pour 60 ans, pour comprendre comment cet amour est né, il me faut remonter un peu dans le temps. Et un moment qui, à l'époque, me semblait être un jour ordinaire. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait le début de quelque chose d'aussi grand. À 60 ans, j'étais à cette étape de la vie où l'on commence à penser davantage de ses souvenirs qu'à l'avenir. J'ai réalisé que j'avais déjà vécu beaucoup de choses, mais je ne m'attendais pas à ce que l'amour, cet amour foudroyant, fasse une nouvelle partie de ma vie, et puis il est apparu. Ce n'était pas comme je l'avais imaginé. Il n'y a pas eu de grandes rencontres amoureuses, pas de grands gestes. Mais ce qui se passe, bien que simple, a complètement changé ma vision de l'amour dot. Je sais qu'on s'analyse souvent dans l'idée que l'amour est réservé à la jeunesse. Mais qui dit qu'il fallait être jeune pour vivre intensément? Parfois, il faut être ouvert à la possibilité d'un nouveau départ. Et avant de continuer, j'aimerais savoir, vous qui nous regardez, pensez-vous aussi que l'amour est un juge? Ou croyez-vous que pour un certain juge, l'amour perd de son pouvoir? N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'aimerais beaucoup. Connaître votre avis. Alors, commentez commence. J'étais dans une période calme de ma vie, pas même à l'aise avec l'idée que l'amour était quelque chose que je laisserais derrière moi. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres projets pour moi. Et soudain, il est apparu, plus jeune, plus intense, et avec une énergie que je n'aurais jamais trouvé. Un amour inattendu, mais qui s'est être l'un des plus. Beaux cadeaux que la vie m'a fait dot, je n'aurais jamais imaginé que j'avais aussi simple. Puis changer ma vie jamais. Tout commence un jour ordinaire, comme les autres, alors que je vaquais à mes occupations quotidiennes. J'ai allé me promener au parc pour prendre l'air et me reconnecter avec la nature. J'ai toujours eu quelqu'un de pragmatique, concentré sur mes responsabilités, et je ne m'attendais généralement pas à de grandes surprises. Mais ce jour-là, quelque chose de différent s'est passé dans l'air dont je l'ai vu de loin. Et c'est un moment que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas un moment cinématographique, il y a un échange de regards instantanés sur fond de musique douce. Non, ce qui se passe était beaucoup plus simple et subtle. Il était juste là, assis sur un banc, un sourire serein aux lèvres, et regarder les jeunes passer. Il semblait calme, paisible et, en même temps, plein d'énergie dont, au premier abord, je ne l'ai pas beaucoup apprécié. Mais en m'approchant,
quelque chose ma fate meritor. Genie sais pas exactement si que c'est tate. Pater etates ise facin demi sourire. O le fait qu'il se sentate si elas, meme dans un lieu aussi public. En le croisant, nos regards se sont croisés un instant. Il a hachla amicalement achi lui et sourit en retour. Though n'y avait rien de spécial, mais à cet instant, quelque chose a fait tilt en moi. Les jours suivants, il est devenu uni. Présence constante dans le parc. Si n'était pas comme si me suivait partout, mais plutôt comme si la vie me passait à l'intérieur et ma routine. Je savais qu'il était prochain, et je n'y savais pas trop quoi en penser. La société nous est souvent que si n'est pas bien. Que les femmes plus âgées n'y devraient pas fréquenter des hommes plus jeunes. Mais en revanche, j'avais vécu assez longtemps pour savoir que la vie ne suit pas toujours les règles qu'elle nous impose. Un jour, lors de notre prochaine rencontre, il se lève de son banc et s'approche de moi. Dans ma demande une voix douce et assurée, tu viens souvent ici? Avant, j'y venais plus régulièrement, mais je me suis concentré sur mon travail et j'ai arrêté. Maintenant, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me fait du bien. J'ai été surprise par son naturel, comme si nous connaissions depuis longtemps. Et soudain, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une curiosité sincère. Oui, j'y viens ici presque tous les jours. Ai-je répondu en essayant de dissimuler mon nervosité. C'est ainsi qu'une conversation simple commence, mais qui, d'une certaine manière, attache quelque chose au plus profond de moi. Nous sommes rencontrés plusieurs fois au cours des semaines suivantes. Toujours de manière informelle, mais j'y sentais déjà quelque chose naître entre nous. Ce n'était pas une passion instantanée et ardente, mais quelque chose de plus discret et introspectif. Quelque chose que je n'y parvenais pas encore à saisir pleinement. Je savais qu'il était plus jeune. Je connaissais les difficultés potentielles qui pourraient survenir, mais en même temps, il y avait une attirance mutuelle impossible à ignorer. Le plus intéressant dans tout cela, c'est que je n'avais rien planifié. Je ne l'avais pas cherché. C'est apparu comme par magie, et tout a commencé si simplement, si naturellement, que j'ai eu l'impression que l'univers m'offrait une seconde chance. Comme si j'avais pris conscience de quelque chose que j'avais longtemps laissé, qui, la possibilité de prendre un nouveau départ en amour. À cette époque, j'avais déjà une vision précompte de l'amour. L'idée qu'il était peut-être trop tard pour tomber amoureux, ou que je n'étais plus capable de vivre ce genre de relation. Mais il me montre que, même après 60 ans, la vie a encore de nombreux chapitres à écrire, et que l'amour n'a pas besoin d'une date de péremption. Ce qui m'a le plus touché, c'est son regard, plein de respect et de curiosité, et la façon dont à sa présence élargie tout. Il n'y avait aucune précipitation. Il y avait peut-être le désir d'explorer cette nouvelle connexion sans pression, sans attentes. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la vie a le pouvoir de nous surprendre. Même quand on pense que tout est fini. L'amour, si tu amour pur et simple, est apparu quand je m'y attendais le moins et me montre que, calcul. Soit l'âge, le véritable amour trouvé toujours en CHEMIN. Au début, l'insécurité était omniprésente, comme une ombre. Aussi gentle et attention qu'il fait, une partie de moi n'y parvenait pas à oublier notre différence d'âge. J'avais vécu toute une vie avec tant d'expériences et de cicatrices et lui. Au communiquer tal juste un chemin plein d'énergie. Et d'espoir pour l'avenir, je me demandais, en silence, si cela pouvait vraiment fonctionner,
lors de ses premiers rendez-vous, nous avons parlé de tant de choses, mais j'avais toujours cette peur au cœur. Mais voit-il vraiment, ou est-il simplement fasciné par l'idée d'être avec une femme plus âgée? Je l'ignorais. En même temps, est-ce facile de me regarder? Est-ce facile de me cauder semblant si sincères? Et pourtant, une partie de moi c'est demander si me cherchait pas simplement une expérience. Ou un moyen de fermer essa masculinité. Je savais si que les autres penseraient de nous. Et cette pression sociale me dérangeait. Je me demandais souvent si les gens nous comprendraient ou nous jugeraient. Avait-il peur de faire aussi? Comment dirait-il le regard des autres, qui remarqueraient certainement la différence d'âge? Ces petites incertitudes et ces doutes communiquent épiser sur au-delà, comme un nuage noir qui planait sur quelque chose qui, jusqu'à semblait si léger. Un jour, lors d'une de nos promenades au parc, il se tourne vers moi avec un sourire légèrement hésitant m'a dit, je sais que les gens peuvent nous regarder et penser des choses. Peu m'importe si qu'ils pensent de nous, mais parfois je me demande si tout cas te convient. C'était comme si avait lu dans mes pensées. Et je savais que, d'une certaine manière, il était aussi aux prises avec ses propres incertitudes. Je l'avais toujours vu si sûr de lui, mais à si instant précis. Il me montrait que, malgré son jeune âge, il avait aussi des doutes. J'étais submergé par l'empathie et la vulnérabilité. Je ne voulais pas être la cause de son malaise, mais je savais aussi que, d'une certaine manière, il était une source de courage pour moi. J'ai peur, oui. Lui ai je dit avant. Enfin si que je ressentais. Je m'inquiète de si que les gens pensaient. Et j'ai peur que Dieu te révèle et que tu réalises que nous sommes pas être trop différents pour que ça marche. Il resta silencieux quelques secondes. Puis, avec une expression de sincérité que je n'oublierai jamais, il répondit, je suis tout amoureux de toi pour ton homme, pour ta sagesse, pour ta façon de voir le monde, la jeunesse que tu fais. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons maintenant, ce que nous voulons construire ensemble. Et tu veux construire quelque chose avec toi si tu le désires aussi. Ces mots ont touché quelque chose au plus profond de moi. Je savais qu'il était sincère, mais la peur était toujours là. Les insécurités allaient s'estomper. Avec le temps, la différence d'âge l'emporterait-elle sur notre amour? Ces questions m'ont hanté pendant des jours, mais je savais aussi que si je laissais ces doutes prendre le dessus sur mon corps, je raterais l'occasion de vivre quelque chose de vrai et de spécial. J'ai décidé de faire un pas en avant, sans savoir exactement ce que l'avenir nous réservait, mais avec la certitude qu'aussi un instant si qui comptait, c'était ce que nous construisions ensemble, et que le reste pouvait attendre. À chaque rencontre, les incertitudes diminuaient. Non pas que tout se soit résolu d'un coup. Les doutes sur l'opinion des autres, sur notre différence d'âge persistent. Mais ce qui comptait, c'était ce que nous ressentions l'un pour l'autre, et de l'assemblée plus fort que tout jugement XIIEU ardent, la décision d'aller de l'avant n'a pas été facile. Je savais que, même si nous étions vraiment wise, le regard des autres serait toujours un obstacle. Nos ages, si différents, étaient impossibles à ignorer, et les réactions de notre entourage n'arrangeaient rien. Mais j'ai décidé de ne pas laisser l'opinion des autres déterminer mon bonheur. Et Brichtout, ce qui comptait vraiment, c'était ce que je ressentais pour lui, et ce qu'il ressentait pour moi dont je me souviens d'une dégénère de famille. Peu et parce que nous ayons commencé à nous voir plus souvent.
Sun arrivé, la tension était palpable. Mes soeurs, qui m'avaient toujours soutenu, étaient visiblement mal à l'aise, et j'entendais leurs regards furtifs, leurs questions moots. L'impression était claire. Elles essayaient de comprendre. Ce que je voyais chez ces jeunes hommes. Le jugement flottait dans l'air, même sans mots, mais il était indéniable. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la force qu'il m'avait fallu poser en moi pour tenir ma décision. Cet après-midi-là, mon frère Annie, un homme tous pragmatique, n'a pas pu s'empêcher de me demander, tu crois vraiment que qu'avait marché Clara? Il est tellement plus jeune que toi. Que penseront les gens? Et si, au bout d'un moment, il se lasse de toi? Ces mots m'ont transpercé comme une lame, mais je savais que je devais affronter son jugement. J'ai pris une grande inspiration, je la regarde et j'ai dit, je comprends ton inquiétude, mais je ne peux pas vivre pour plaire aux autres. Je t'aime et c'est tout ce qui compte. Je ne peux pas laisser les attentes de la société définir ce qui est bien ou mal pour moi. J'ai assez vécu pour savoir que ce qui compte, c'est ce qui fait battre ton corps plus vite. Je sais qu'il ne s'attendait pas à une réponse aussi ferme. Et au fond, il ne s'attendait pas non plus à ce que je sois assez courageux d'en parler. Je commençais à comprendre que ce qui comptait vraiment, c'était le bonheur que je ressentais dans notre relation et non ce que les autres en pensaient. Lorsqu'il m'a regardé, il m'a rendu de plus. Mais son expression exprimait déjà une acceptation, quoique silencieuse. Bien sûr, ce n'était pas seulement ce moment-là. À d'autres occasions, je ne suis surprise à percevoir le jugement dans le regard des autres. Lors de réunions sociales, lorsque nous arrivions ensemble, je pouvais lire la surprise sur le visage des gens. Ils s'efforçaient de ne pas la montrer, mais il était clair qu'il y avait un malaise, comme si notre relation remettait en question quelque chose qu'ils considéraient comme normal. Mais au lieu de céder à ce malaise, j'ai commencé à regarder ces regards différemment. Je savais que, d'une certaine manière, je brisais un modèle, et cela me procurait un sentiment de liberté acute à penser. Je me sentais parfois fatiguée, comme si je l'étais sans cesse pour maintenir cette relation. Mais en même temps, puisque je le regardais, je voyais sa sincérité, son affectionate l'amour qu'il me témoignait, et tout cela me donnait de la force. Il avait aussi ses peurs, ses inquiétudes, et il savait que nous serions confrontés ensemble, mais il n'hésitait pas à me soutenir et à me défendre. Lors d'une de nos conversations les plus profondes, il me dit, je comprends les difficultés. Qu'elles te fait face? Je sais que les gens nous regardent et nous remettent en question. Je sais que je ne suis pas celui que tu attendais de travail, mais cela ne change rien à ce que je ressens. Et si tu me le permets, je ferai tout mon possible pour te montrer que nous pouvons surmonter tout cela ensemble. Ce fut un tournant. J'ai compris que pour que cette relation s'épanouisse pleinement, je devais me libérer du poids des jugements extérieurs. Je devais m'autoriser à vivre selon mes désirs. La peur du jugement s'estompait, car je comprenais que finalement, la seule chose qui comptait pour moi, c'était moi-même et, bien sûr, lui. Et ensemble, nous avons commencé à construire une relation fondée sur la confiance, le respect et surtout le désir d'être heureux, quoi qu'un pensant les UTR y stop petit à petit. La pression extérieure s'est estompée et notre amour s'est renforcé. Ce n'était pas facile, mais à chaque épreuve, notre lien est devenu plus fort, plus authentique.
G communique et vivre ma vie pour moi-même, sans répondre aux attentes des autres. Si que compter le plus, c'est si que nous recensions tous les deux, et vela devenait de plus en plus évident pour moi petit à petit. J'ai commencé à réaliser que notre relation évoluait vers quelque chose de bien plus profond et significatif. Que je n'y l'aurais jamais imaginé. Au début, j'étais envahi de doutes, d'insécurité et de craintes quand la mire d'un site amour à laisser développer, surtout avec la différence d'âge et tous les problèmes sociaux qu'il fallait impliquer. Mais avec le temps, j'ai compris que le véritable amour n'y suit pas les règles imposées par la société. Il s'est produit tous IMPL imminenti dot. Jimmy Salvians de la première fois au j'ai compris. Nous étions en après-midi tranquille, en train. De nous promener dans les jardins d'un petit café, où nous avions l'habitude de passer du temps. Nous parlions des surprises que la vie nous réservait quand il me regardait différemment. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui voulait simplement conquérir, mais celui de quelqu'un qui s'était déjà donné entièrement. Il m'a regardé avec ses yeux profonds et m'a dit, je sais que le monde voit peut-être notre relation différemment, mais pour moi, c'est la chose la plus naturelle au monde. Je ne savais pas quoi répondre à Fella sur le moment, mais au fond je savais qu'il avait raison. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le poids que je portais, me demandant ce que les autres pensaient de nous. Mais ce qu'il était attaché à un point très profond en moi. La société nous impose quoi à partir d'un certain âge, on y ressent. Plus les mêmes émotions intenses, que l'amour est réservé aux jeunes, que les femmes plus âgées n'y méritent pas la même chance de vivre une expérience authentique. Mais j'ai commencé à comprendre qu'en réalité, ce n'est pas l'âge qui définit l'amour, mais peut-être le sentiment authentique et la connexion entre deux personnes. C'est la relation qui s'est formée entre nous n'était pas parfaite. Bien sûr, comme toute relation, élevait ses hautes et ses basses. Parfois, je me surprenais encore à penser à la différence d'âge et aux difficultés qui pourraient survenir. Cependant, la façon dont il me traitait, le respect et l'affection qu'il me témoignait, me donnaient l'impression que tout cela était secondaire. J'ai compris qu'il n'était pas avec une femme plus âgée par commodité ou par curiosité, mais parce qu'il m'aimait sincèrement. Et petit à petit, j'ai commencé à tomber de plus en plus amoureuse de lui, si que mal. Plus surprise à son dévouement et notre relation. Il ne recherchait pas seulement une histoire d'amour superficielle. Il était prêt à construire une relation solide, fondée sur le respect et la compréhension mutuelles. Il me voyait comme une partenaire, quelqu'un avec qui il voulait partager l'avenir, quels que soient les obstacles. Si engagement envers l'amour et la relation m'a fait comprendre que l'amour ne signifie pas un amour moindre, mais peut-être un amour plus profond et plus vrai au fil des semaines et des mois qui ont suivi. Notre relation est devenue de plus en plus naturelle, débarrassée des insécurités que j'avais ressenties au début. Nos conversations sont devenues plus profondes, nos gestes plus affectueux, et les petites démonstrations d'affection sont devenues monnaie courante. Je ne considérais plus l'âge comme un facteur de séparation, mais comme un enrichissement, apportant des perspectives et des expériences différentes à notre relation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, sans l'ombre d'un doute, que l'amour que nous vivions était sincère, sans condition. Il n'y avait plus de place pour les insécurités qui me hantaient au début. L'amour n'avait plus d'âge en idée. Limites,
Cetates implement CQ nus recensions tos les du, dans tudus appurit et senintensite. Nus redécouvrins ensemble Q la maturai peut être entero fertile pour l'amour. Un terrain où l'acceptation mutuelle et l'appreciation des petites choses divine les piliers les plus solides d'une relation durable dot Jimmy voyez. Plus notre relation à travers le regard du monde extérieur, mais à travers celui de quelqu'un qui vit véritablement l'amour. La différence d'âge, qui me semblait auparavant un obstacle, semblait désormais être l'une des plus belles buts de notre histoire. Elle représentait la chute des barrières, le dépassement des attentes et surtout le fait que l'amour peut naître et n'importe qualité de la vie dot, au fil du temps, notre ligne est devenue plus forte et plus authentique. Les insécurités initiales liées à la différence d'âge ont commencé à disparaître, remplacées par quelque chose de bien plus profond, la confiance mutuelle. Louis et moi avons commencé à apprendre ensemble, non seulement sur notre relation, mais aussi sur nous-mêmes, sur ce qui compte vraiment pour aimer et être aimé et acute petit à petit. J'ai commencé à me libérer de mes craintes quant au regard des autres. Ces premières inquiétudes, ces doutes sur la direction n'avaient plus de sens. Ce qui comptait désormais, c'était ce que nous avions construit ensemble. Et au fil du temps, chaque petit geste d'affection, chaque mot de soutien, me montrer que l'amour que nous partageons n'avait rien à voir avec des attentes extérieures. Il était sincère, sans fioriture et conventions, quelque chose que seuls nous deux pouvions comprendre et apprécier. J'ai commencé à réaliser que, malgré tous les adjustments et les insécurités du début, nous étions devenus plus que simple couple. Nous étions devenus une équipe. Chacun de nous avait ses propres insécurités pires, mais ensemble, nous avons trouvé la force d'avancer, de construire quelque chose de plus grand que nous. C'était comme si, en nous abandonnant totalement à nos sentiments, notre union devenait plus forte que tous les obstacles qui pouvaient se dresser sur notre CH et mandat, il arrive un moment. OG ni remettait plus en question notre différence d'âge. J'ai compris qu'en réalité, cette différence nous rendait encore plus uniques. Avec son énergie juvénile et ses idées nouvelles, il m'a appris à voir le monde différemment, plus léger et plein de possibilités. Grâce à mon expérience, et ma sagesse, j'ai aidé à affronter les complexités du monde adulte. Lui montrant que la vie est bien plus que suivre un chemin droit. Il s'agit d'embrasser le chemin et d'en tirer des leçons. L'avenir est devenu un sujet de conversation constant entre nous. Que voulions-nous ensemble? Que signifie pour nous construire une vie ensemble, sachant que le temps est précieux, que le bonheur se vit au présent? Il me parlait de ses projets, de ses ambitions, et je me suis surprise à rêver avec. Lui d'un avenir plein de découvertes et d'aventures. Je voulais rester à ses quêtes, non pas par perdre soul, mais parce que j'avais enfin trouvé quelqu'un avec qui je voulais tout partager. Chaque instant que la vie me réservait encore dot et omni m'a pas fallu longtemps pour réaliser que j'avais trouvé quelque chose de rare, quelque chose que je pensais ni jamais retrouver après 60 ans. J'avais trouvé un amour qui n'était limité, et par le temps, et par les apparences. Un amour qui transcendait les barrières physiques et émotionnelles, qui transcendait les préjugés de la société, et qui reposait uniquement sur ce que nous éprouvions l'un pour l'autre. J'avais trouvé quelqu'un avec qui je pouvais vieillir, avec qui je pouvais affronter les difficultés de la vie, sachant que nous serions toujours là, l'un pour el single quotes autre, dot aujourd, single quotes hui.
Quand je repense à la façon dont tu as commencé, tu suis. Reconnaissant d'avoir franchi ces pas, d'avoir surmonté mes peurs et mes insécurités, d'avoir permis à l'amour de s'épanouir même dans les circonstances les plus improbables. Si on m'avait dit au why quelque temps que j'y trouverais l'amour, et pour 60 ans, et que ce serait avec quelqu'un de prochain, j'en aurais probablement doubt. Mais la vie fait ses propres plans et j'ai appris que, quel que soit l'âge, le véritable amour trouve toujours son chemin. Aujourd'hui, en regardant vers l'avenir, je sais qu'il reste encore de nombreux chapitres à vivre, de nombreux moments. À vivre, et j'ai hâte de les vivre chacun mes esquisses. Car l'amour, comme je l'ai appris, n'a pas d'âge. Il est intemporel, et lorsqu'il est sincère, il n'existe jamais. Ainsi, ensemble, nous sommes prêts à affronter tout ce que la vie nous réserve encore. Le cœur ouvert à la certitude d'avoir trouvé quelque chose de vraiment spécial qui perdurera au-delà des années.